Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei D3rKommi Plays Star Ocean 2. So. Ich habe zwar jetzt das Tutorial weggeklickt, aber wir haben auf der Karte besondere Gegner. Wir haben Gegner Symbole, Feindsymbole auf der Karte. Blau sind normale Gegner und rot sind starke und grün sind schwache. Gut zu wissen. Weiß, normaler Angriff, Kampfmenü öffnen, Spezialtechniken, Symbologie benutzen. Fein. Hier festsetzen, auch immer ganz okay. Muss dran denken, mit L dann den Gegner zu wechseln. Okay. Warum müssen alle Spiele, oder fast alle Spiele, die ich so in letzter Zeit spiele, immer eine Kontermechanik haben? Drücke X, wenn der Gegner rot aufleuchtet. Okay, man regeneriert mehr MP. Schild sinkt sich um 1. Und da haben wir das, was wir dann sehr oft sehen werden, dass ich gebrochen werde. Okay. Da war ein rotes Aufleuchten, ich hab's genau gesehen. Das finde ich nicht gut. Aber Instant Level Up, das finde ich dann schon wiederum besser. Doch ja. Und da wir gerade am Anfang des Spielgeschehens sind, gehen wir natürlich einfach mal alle verprügeln, die sich hier so bewegen. Außer schwere Gegner, weil wir alleine sind. Und alleine... Das große Problem unter dem Begriff alleine ist immer die Tatsache, wenn ich drauf gehe, ist Spiel vorbei. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Claude dabei hätte, dann haben wir einen zweiten Charakter dabei, dann ist das nicht ganz so schlimm, wenn man mal abnippelt. Ne? Aber so muss ich jetzt so nicht haben. Und ja, verpasst habt ihr nichts. Zwischen dem letzten Part und diesem Part. Also ich dachte, ich hätte... Ne, doch, ich habe das Gegner-Tutorial nur weggeklickt gehabt, aber... Ist ja relativ egal, weil, ne? Geht ja nur um Gegner. 300 voll, hey. Aber sonst hätte ich hier hinlaufen müssen und es wäre bis dahin nichts passiert. Das ist... Ist ja auch irgendwie doof. Bisschen uninteressant. Von daher passt das schon. Brille. Vielmann? Habe ich jetzt wirklich eine Brille bekommen? Brille wie in Brille? Ach so. Die Analysebrille, ja, okay. Ich glaube, früher hieß es Lens, aber naja. Father, what am I supposed to do? Father, what am I supposed to do? Please, keep your voice down. We wouldn't want Raina to hear us. That girl's passed out on her bed, now that she's finally had enough of crying for her dead father. I am sure this is just as much a shock for you as it is for her. But you are her mother. You need to stay calm for her sake. Stay calm? How am I supposed to stay calm? My husband is dead. Wester. Without him, what am I going to do? I still haven't told her yet. Now that he's gone, I'll have to tell her all by myself. Can you imagine having to tell your daughter that she's not your real child? I knew I should have thrown away that damn pendant. Why didn't I get rid of the last connection to her real parents? She would have been mine, my real daughter.
So who am I then? Reina. Mr. Kenny. Morning. Good morning. What's wrong? You look tired. Huh? Oh, no, I'm fine. I'm sorry about what happened yesterday. I didn't mean to cause a scene like that. It's all right. I mean, I know I must look really out of place to you all. Now that I know the whole story, it's pretty easy to see how everyone came to that conclusion. I grew up listening to tales about the hero, you know. They talked about how the hero would appear in our time of greatest need and save our way of life. And, I mean, a lot of people are desperately in need right now, aren't they? All around the world. Having you show up just like the stories at a time like this, I just thought you had to be the one. That makes sense. I mean, I wasn't sure, but I was pretty sure. Well, I'm sorry I couldn't be the hero you wanted. I didn't mean that, Mr. Kenny. It's not your fault. I'm the one to blame for being so easily taken in by the stories of the hero. I still want to apologize, though. I really wish there's something I could do. You don't have to worry about it. I hope you can get back to your home soon. I'm sorry, but would it be alright if I stayed here alone for a little while? Well, okay. I hope you feel better. See you. I'm sorry, Mr. Kenny. I better get back home. Wouldn't want my mother worrying about me. Kannst du mich lange genug allein lassen, damit ich nochmal alleine Erfahrung sammeln kann? Ich weiß nicht, wie ich das gerade anders interpretieren soll. Das ist irgendwie... Lass mich alleine und dann ist alles, was ich mache. Ich verprügel noch ein paar Waldkreaturen und dann gehe ich nach Hause. Ich will ja nicht, dass meine Mama sich Sorgen macht um mich, ne? Man. Was noch übergangsloser passieren könnte, dieser Bildschirm, ne? Das wäre so cool. Übrigens, Reina kann natürlich heilen, haben wir ja gesehen. Von daher... Also, solange ich nicht komplett in die Mangel genommen werde und mich dann nicht mehr bewegen kann und dementsprechend nicht mehr heilen kann, ist bei ihr alles erstmal tutti frutti. Alles in Ordnung, kein Thema. Und ja, ihre Geschichte kommt mir so ein bisschen eingeworfen vor. So ein... Ich weiß nicht, wie ich das gerade benennen soll, aber es ist so... Na, diese Dias-Sache... Erfahren wir von dem komischen Pärchen, bei denen wir einfach random reinlaufen, weil wir Claude suchen. Oder Kenny. Aber, ne, sie ist ja nur höflich, deswegen ist es immer Herr Kenny. Nachname und so. Dass Wester nicht ihre Mutter ist, ist auch so... Ist halt so... Erfahren wir dann gerade so in dieser Weglaufszene sozusagen. Warte, knapp. Bin ich ausgewichen? Nein, ich habe Schaden genommen. Aber ich glaube, ich habe aus Versehen das Mach mal für mich den Kampf gedrückt. Na egal. Also. Er ist ein bisschen komisch, finde ich. So ein bisschen... Wir haben uns nicht ganz so viel Zeit für sie gelassen momentan. Aber das kann ja nur besser werden. Hey, Reina. You're a sight for sore eyes. How have things been? Good. Well, great. Alan? I've got good news for you, Reina. I'm finally ready. Ready? For what?
The stage has finally been set. Or should I say, our wedding ceremony is ready. Huh? What are you saying, Alan? I don't know what you're talking about, Alan. I'm not getting married to you. You'll change your tune soon enough, Reina. Once you witness my greatness, my power. I'm not changing anything. What happened to you, Alan? Can't you feel it? The power that's pouring out of my body, even as we speak. Alan, what happened to you? Whatever. Take her away. Let me go! Fret not, my dear. Soon you won't be able to live without me. The stone has told me so. What's Someone get Regis! Get Wester! Raina! Well, well. Quite the reception. Mom! Help me! Alan, what is the meaning of this? Let Reina go right now. Can't do that. Alan, have you gone mad? Alan? Move out of my way, please. I will not be kind to interlopers. Let Raina go! Mom! I will say this one last time. Get out of my way, or I will make sure everyone here regrets it dearly. Let him through, everybody! This is not the same Alan we knew! I think he'll do what he says! But Reina... I'm going to be all right. Please, don't worry about me. It would have been easier if everyone just did this the first time I asked. Off then! Get in! Why are you doing this, Alan? This is terrible. And what you did to my mother. Cool off in here for a while. I'll come back for you later. And don't even think about trying to escape. I've got to get out of here. Da frage ich mich ja gerade, warum rennt da ein random alter Mann unten rum? Also bleib hier. Wag es ja nicht zu entkommen. Oder zu versuchen zu entkommen, etc. Aber läuft da einfach mal unten so ein Typ rum. Ich meine, ja, wenn ich schon mal mit dir unterwegs bin. Und hier, das ist, soweit ich weiß, eins von den Extra-Dingern, die waren immer Verteidigung plus 10. Das gehört eigentlich auch dazu, aber, ne? Außerdem Waldschlagringe, stimmt, hatten wir ja auch. Die sind ja tatsächlich ein bisschen besser als das, was ich dabei habe. Also, ja, warum nicht? Nicht, dass wir ein Problem hatten mit zu wenig Angriffskraft, aber hey, ist auch schön zu haben. Was war denn hier so Schönes? Hallo. Ein Hausmädchen, guck an. Statue. Wieso ist da ein Schaukelpferd? Warum hat der ein Schaukelpferd? Und der will mich heiraten? Und spielt noch mit einem Schaukelpferd? Ja. Sieht irgendwie nicht aus wie ein Butler. War ja nur. Die Tür ist verschlossen. Du kannst jetzt nicht in die Außenwelt. Sora wäre traurig. Oder eher Riku, ne?
Ein merkwürdiger Stein. Hm? Hat er eine eigene Hexenkugel gefunden? Ich weiß ja nicht. Haben wir hier? Nichts. There's got to be a hidden exit somewhere. There we go. Super schwierig. Where am I? I had no idea a tunnel like this exists under the mansion. Ah! There's someone on the ground! Bosman! Are you alright? Ugh. Raina, why are you here? That's what I was gonna ask you! Oh, you're hurt. I'll be fine. But what are you doing here, Raina? I was taken here by Alan. He was going on about a wedding in some kind of altar. I see. Well, Alan had me build this bizarre room inside the Salva mines for him. Guess now I know what the altar's for, I'm afraid. Something's wrong with that boy. He's got this stone, and every time he looks at it, he cracks this smile that makes him look like a madman. I was frankly too scared to go on. But when I tried to escape, this happened to me. Raina, if you're the one he's after, you better get out of here fast. I can't just leave you here, Bosman. I'll be all right. I'll leave the mansion once I've rested up a bit. But you don't have that kind of luxury, Raina. But This mansion is connected to the Salva mines on the inside. You might be able to find your way back to town through there. Now get moving. Okay. Unser erster richtiger Dungeon. Minen. Und währenddessen macht halt dort irgendwas anderes. Der macht das schon. Ich habe da großes Vertrauen in den Jungen. Wow. Sammle genug von Gegnern fallen gelassene Kugeln, um Bonuseffekte auszulösen. Es gibt 3 Arten davon, okay. Gegner besiegt ist kritische Treffer, Gegner ist gebrochen. Bekommen wir Kugeln. Bricht, wenn ein perfekter Konter fehlschlägt, der aktuelle Charakter unfähig wird, kampfunfähig wird. Gegnerischer Inhalt, gut, macht Sinn. Beim Bruch wird die Anzeige komplett geleert. Ah. Und jetzt, wo ich die richtig krassen Handschuhe ausgerüstet habe, haben wir natürlich nochmal so einen riesen Plüschhasen auch einfach platt. Hier ist ein Ausgang. Natürlich stehen da Soldaten. Na, fein. Ahahaha. Surprise, Surprise. Ich bin eine Überraschung. Yeah. Wenn der Schild eines Gegners vollständig aufgebraucht ist, bricht er. Solange er gebrochen ist, kann er nicht handeln. Versuche aktiv Gegner im Kampf zu brechen, um selbst weniger Schaden einzustecken. Verteidigung ignoriert, alle Angriffe treffen. Alle Treffer sind kritische Treffer. Mehr Kugeln erscheinen. Nice. Sollte öfter Kieselsteine auf Gegner draufwerfen. Doch ja. Ich bin es allerdings nicht gewöhnt, einen Magier zu spielen. Oder weiß halt nicht, ob man Raina wirklich als Magier bezeichnen will, aber... Na, gehst du zurück? Ja. Feigling. Aber er dreht sich auch sehr schnell wieder um, also, Wow. Kann ich nicht abstreiten, das war ein easy win. Blaubeeren und Fußring.
Jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Also es sieht schon wirklich schön aus, doch ja. Ne, wenn ihr euch das LP zum ersten Teil nochmal anguckt, ist das schon richtig gutes visuelles Upgrade. Also ich bin echt zufrieden damit. Nicht, dass das nicht quasi auch egal wäre, wenn ich nicht zufrieden wäre, aber ich bin zufrieden damit. Ne, wisst ja, ich lobe nicht unbedingt viel, aber das ist schon schön. Auch mit der Minimap, dass sie sich updatet, finde ich schön, weil das gibt mir, habe ich eigentlich die Karte so, ja, das gibt, ich mag sowas, weil es mir zwar zeigt, wo was ist, mehr oder minder, aber ich gleichzeitig eben auch entdecken kann. Also, ne, einfach schön, sind kleine Sachen, aber sind gute Sachen. Hallo, Werwolf, der jetzt tot ist. Aber wir brauchen ja Level, also verprügel ich alles. Und jeden. Das war kein Inhalt mehr, traurig. Aber manchmal ist das so. Bin gespannt, was passiert, wenn wir die Bonusanzeige mal voll kriegen. Scheint ja doch zu dauern. Wo ich mich frage, ob ich das jemals bei einem Boss zum Beispiel hinkriege. Wobei man ja nur perfekt kontern müsste bei einem Boss, ne? Und dann dürfte das eigentlich schon passen. Also, Kleinigkeit. Easy peasy, nicht wahr? Ja. Zwischensequenzen bestimmter Zauber können übersprungen werden. Das freut mich. Ah, ihr seht wieder, wir haben KP, nur halt, wir brauchen was komplett anderes, deswegen ist das da gerade irrelevant. Wir wollen erstmal wieder einen ganz bestimmten Skill lernen. Und wenn wir den gelernt haben, dann macht das alles andere mehr Sinn zu leveln. Aber ein Jumpkick, ne? Yeah, ein Kick. Dann macht natürlich die Waffe eigentlich keinen Sinn mehr, weil wir Schlagringe verwenden, aber abgesehen davon ist so ein Kick trotzdem gut. Oh nein, ein Gegner. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sie mit Schlagring und einem Buckler kämpft, aber wenn das Spiel sagt, dass sie das tut, dann lasse ich das mal so stehen. Aber ich bezweifle wirklich arg, dass das überhaupt funktioniert. Also, klar, man kann natürlich einen Schlagring und einen Buckler in der anderen, jeweils anderen Hand haben, aber Angriff steigt um 25%. Hey. Und jetzt kann man bis zu 100 gehen. Oh, meine Güte. Ich wollte nur, dass die Karte ausgefüllt ist. Das sieht halt schöner aus, ne? Drücke X an Orten mit Symbolen, um mehr über den Ort zu erfahren. Okay. Ruhig schimmernde Mineralien. In der Minenstadt Zahl gibt es reiche Vorkommen an Metall und Juwelen, die zu Waffen und Zubehör verarbeitet werden. Die Juwelen sind kleine, aber hochwertige Geschenke. Ah. Okay. Interesting. Das ist jedenfalls komplett neu. Das war sonst völlig irrelevant. Das ist eigentlich ein Geweih auf seinem Kopf oder eine Koralle? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich ihn zu Hasenrisotto verarbeitet habe. Das würde mir fast Angst machen. Vorsicht vor Drachen. Okay. Das ist nicht wunderbar, Rainer. Das war eine Wiederbelebungstinktur. Das Problem damit ist... Ich habe schon mal gesagt, ich bin alleine, wenn ich drauf gehe.
mich selber wiederbeleben ist nicht. So weit sind wir noch nicht. Es gab mal so eine Stelle in Dr. Stone, wo sie sich quasi selber wiederbeleben, aber so weit sind wir hier noch nicht. Aber nichtsdestotrotz spart mir natürlich Geld, wenn ich es dann doch mal brauche. Sobald wir mal mehr Partymitglieder haben, könnte es ja ganz interessant werden. Aber vorher... Wow, mit 25% mehr Schaden mache ich die mit einem Schlag kalt. Leveln könnte irgendwann richtig Spaß machen. Na, da braucht man nur möglichst viel Zusatzeffekte und dann kann man richtig schön leveln. Das könnte irgendwann... What is this place? Ah, my sweet bride. So wonderful of you to make it to our little wedding. Raina, my dear. You should know by now that you can't escape from me. Alan, what is wrong with you? You weren't like this before. No, I wasn't. I've changed, and I have the stone to thank for that. Alan! But that's a trifle matter not worth killing yourself over. Shall we begin the ceremony? Raina! That's close enough. So you're Alan. Let Raina go. Do you have any idea what you're doing? If you'll excuse me, sir, we are in the middle of a holy ceremony. In just a moment, we will be together as one. I would appreciate it if you would show some respect. No! Mr. Kenny, help me! Stop it! This isn't anything holy. You can't force someone into marriage like this. Force? I think you're a tad mistaken here. We are in love with each other. Love with each other. Love! Alan? Love with... Oh no! Mr. Kenny! Damn it! Look out! Be careful! This is bad. Ich würde mal behaupten, der sah mal hübscher aus. Upsa. R2 und R, um den Charakter zu wechseln. Ja, später vielleicht. Wow. Kenny. Das war nicht hilfreich, Kenny, Bro. Lass Rainer das annehmen. Wow. Das war ein ehrenswerter Versuch und so. Raina, are you all right? Yeah. What happened to this guy, Raina? I don't know. Ever since he came to Arlia, it's like he was possessed by something. But people don't just turn into this kind of monster. What's going on here? Alan, you were such a good person, too. Raina, Why did this have to happen? Alan! he's still breathing. Where am I? Huh? Raina, why are you here? Alan!
What do you mean? Oh, my head's spinning. I feel like I've been stuck in a dream for days. I guess that stone was what caused all this trouble. Once it's gone, that was enough to turn him back to normal. I'm so happy for you. Let's go back to the mansion. We can figure everything out over there. I did all of that? Yes, you did, I'm afraid. It was a terrible experience. Wow. I can't remember a thing. You're telling me I had Bosman build that altar for me? Yep, it was about 2 weeks ago that you sent me the order. And now that I think about it, that was around the time I started to notice you acting strangely. Like you were in your own little world or something. It must have been that stone. Whatever power that stone's emitting was enough to mentally transform you. I think you're right about that. The first time I saw that stone, it was like something swelled up inside my head. I felt like I could literally do no wrong. That I was right, and everyone else was to do my bidding. I don't remember much after that, but I don't think I'll ever be able to forget what it felt like at that single moment. Alan. Raina, I'm sorry. I know I was unconscious during that time, but I feel terrible for doing those things to you. Don't feel bad, Alan. Besides, you're back to normal, and I know the real Alan would never do anything like that. Thank you. We better hurry back to Arlia. Your mom's worried about you, Raina. Yeah. I need to go explain what happened to everyone in Salva. Hopefully they'll be understanding. Raina! Well, looks like we owe you our thanks once again. You saved Raina's life not once, but twice now. Oh, no. I hardly did anything worth thanking me for. Du hast mich losgekettet, das hat schon gereicht, das war nett von dir. So is that what started this whole little episode? That little stone he found in the Salva mines? That's the only explanation I can think of. When the stone shattered, Alan snapped back to normal. First you go mad, then you transform into a monster. That stone almost reminds me of the sorcery globe. Yes, it does seem to be that way. Perhaps the two are related somehow. The sorcery globe. That's just something that popped into my mind anyway. It sounds like the town of Salva is in an uproar right now. As if Alan didn't cause enough chaos, rumors about the hero have made it over there as well. I'm sorry. I know you had warned me about that. Do not take that as a criticism. It was unavoidable with your mind focused upon saving Raina's life. Still, the story has spread too far now. Hiding it any longer will prove to be very impractical. I see. Would you mind investigating the sorcery globe for us, Mr. Kenny? I know this is an awfully selfish request, but frankly, I cannot think of anyone more fitting for the task. I as well believe Alan's fit of madness has something to do with the sorcery globe. If you could save him, then perhaps you could do yet more for us. Mr. Kenny? All right, I'll do it. You will? But first, let me just remind you that I'm not the hero. Saving the world is just way beyond me, I'm afraid. But I think the sorcery globe might provide some useful information for my own personal reasons.
if I can help everyone else in the process, then I figure it'd be worthwhile, you know? Thank you very much, Mr. Kenny. We will help you out as best we can. Thank you, but I'm not making any promises. Could you take me with you, Mr. Kenny? Raina! You heard what the mayor just said. I want to help out as best I can. But Raina, it's going to be dangerous. I fully understand that, but I just know I will be of some help to you along the way. You don't know very much about this land, do you, Mr. Kenny? So you're going to need some kind of guide in your travels. I could at least provide you with that, right? I suppose so, yes, but... Come on, Mayor, help me out here. That's right, Mr. Kenny. Why don't you take her along if that's what she wants? Mayor, I'm sure she'll be a tremendous asset on the road. Please, think it over, son. Okay, I got it. But get your mom's permission first, Raina. I'm not gonna let you come with me unless she gives the green light. yeah, I know. In that case, you should probably head for Cross first. That's a pretty large town, so I'm sure you'll find some leads there. Take care on your way home, Raina. It's starting to get chilly, so don't catch cold now. Oh, I'll be all right. My house is right over there, you know. I'm not being a burden on you, am I? I know I kind of forced you into this. No, of course not. Listen, Yes? Oh, Raina, are you still here? I thought you'd be back home by now. Have a good night. Welcome back, Raina. Hi, Mom. Ich will doch das speichern. Ah, wird's ein längerer Part, was soll ich sagen? Ich glaube nicht, dass ich beim Bürgermeister was gegessen habe, er weiß das schon so genau. Mom, listen. Hmm? What is it? Mr. Kenny said he'll go check out the sorcery globe for us. Oh, really? Really, but that's not all. I was thinking about going along with him. Raina, why would you want to do that? I thought the journey might be too much for him to handle by himself. I mean, he doesn't know a thing about this world. But Raina... No. Please, Mom. I have to tell you, I know all about... Pardon my intrusion so late, my dear. Westa, could I have a word with you, please? Certainly. I'm gonna get some fresh air outside. Und plötzlich darf ich doch raus. Ich meine, ich will Westa jetzt nicht da. Da ist kein Speicherpunkt. Dieses Spiel hasst mich jetzt schon. Meine Viewerschaft hasst mich jetzt schon. 40 Minuten Video für dich. Naja, doch. Für Unterhaltung pur, aber... Come on, lass mich doch einfach speichern. Aber du hast mich dahin gejagt. Du hast mir
ein Zeichen hingeknallt. Still, no dice. Guess I'm too far out of range. Damn it. Mr. Kenny, are you having trouble sleeping? Oh, Raina. No, I just, what are you still doing up? Well, I told my mother I'm going and, she was pretty surprised. I would think so. Did she say no? She didn't say anything, but then the mayor came by. Oh, Listen, Mr. Kenny, there's a reason why I want to come along with you. a reason? What do you mean? My mom, she's not my real mother. I don't think either of them realize I know, but I overheard them discussing it a long time ago. Oh, really? So you want to search for your real mother? I don't know. I don't have anything to go on besides this pendant. But the fact that whoever gave birth to me cared enough to give me this pendant, I think she must have loved me, at the very least. What about the mom you have now? West is the one that raised you. I can tell she has a lot of love and affection for you. What about her feelings? I love her. She's the only mother I have. So why all this then? I want to know what I really am. Where was I born? Why was I in the sacred forest? Where did this power of mine come from? But more than anything else, I want to know what happened to the woman who gave birth to me. I'm not going with you because I want to leave my village. I'm going because one day I will come back here again. It's getting late. I'm sorry I brought all this up. No, it's... Good night. Take care of Raina for us, Mr. Kenny. Yes, sir. Be careful out on the road. Of course. I'll be fine as long as Mr. Kenny is with me. I suppose so. Raina. Don't worry, Mom. I promise I'll be back soon. Saying goodbye like this makes it all the better when I say hello again, right? Yeah, you're right. Come back soon. Okay, Raina? Thanks, Lucien. Remember to be a good boy, all right? Okay. Go on now. Wouldn't want to keep Mr. Kenny any longer than we have to. You'd want to reserve enough time for the trip to cross, no? It's best if you set off as soon as you can. So the first thing to do is visit the King of Cross at the castle, right? That's correct. He will certainly welcome you once you show him my letter of introduction. You'll be able to gather the latest information on what's going on from him. Oh, definitely. I know the king pretty well myself. Let's go then, Raina.
See you later, Mom. Take care, Raina. If things get tough, you're welcome back here anytime you want. Don't forget that this is your home. I won't forget it. Goodbye, Mom. Best of luck to you, Mr. Kenny. Thank you, sir. So, jetzt aber. Jetzt bin ich auf der Weltkarte. Jetzt kann ich überall speichern. Erinnert euch. Aha. Es gibt eine Schnellreise. Es gibt eine freaking Schnellreise? Oh mein Gott. Das Spiel ist so gut. Das hat all diese richtigen, sinnvollen, nötigen Verbesserungen. Übrigens Kenny, Claude, du Level 1. Level 1, Bro. War ja nur. Naja, das Video ist lang genug, aber das ist so eine Verbesserung. Das ist wow. Willkommen im Outro von Star Ocean 2 Arr. Ich gehe immer noch unter die Piraten. Aber wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, hinterlasst ein Like, kommentiert das ganze Video, bitte kommentiert. Und abonniert den Kanal, weil ganz ehrlich, da kommt noch eine Menge mehr. Bis zum nächsten Mal.